వినోద్ తడూరి వినోద్ తడూరి ఆడియోనే లేదు అడిగి వినోద్ నువ్వు విజయ్ విఐహెచ్ అని రాసుకో వినోద్ పక్కన విఐహెచ్ అని రాసుకో మహారాజ్ తానే వినోద్ మహారాజ్ ఆయన మైక్ బటన్ క్లిక్ చేయలేదు ఆయన కనబడుతున్నారు మెసేజ్ పెడతాను డిస్టర్బింగ్ గా ఉంది ఇది అనిల్ డిస్టర్బింగ్ గా ఉంది నేను 2 విహెచ్లు ఉన్నాయేంటి ఒకటి నాది బోధమైన దాన్ని పేరు చేంజ్ చేసుకుంటాను ఒకసారి యూట్యూబ్ ఒకసారి ఆపుతున్నాం ఒక్క నిమిషం ఏంటి యూట్యూబ్ ఆనా మూర్తి గారు యాడ్ అయ్యారు మూర్తి గారు నమస్తే శుభోదయం ఆల్ ఓకే బ్యాక్ టు హైదరాబాద్ థ్యాంక్ యూ వెరీ నైస్ మహారాజ్ ఈ వినోద్ తడూరి అనే ఆయన మైక్ ఆన్ లో లేదు మహారాజ్ మనం చెప్పేది ఏమి ఆయనకు వినబడదు Vinod, are you able to hear us? You need to click join with computer mic button. After that, you will not be able to communicate anything with us. Vinod,
Parvita, are you ready? Siri Chandana, Parvita, Anil Valne, co-host Chesi. Sure, Maharaj. Who else is there? Parvit, Siri Chandana, unquote. Siri Chandana. Parvita and Siri Chandana, right? Even Abhishek Swamiji. Abhishek, his audio is good or not? Yes, Swamiji. Very important. Yeah, namaste, good morning, Subhodayam to all the participants, all the friends, volunteers, devotees who have joined this very, very special webinar, an historic webinar connected with Swami Vivekananda and his travels in India. Swami Vivekananda had stayed in Hyderabad for nearly 7 days, one full week, from 10th of February 1893 till 17th of February 1893, and his very first lecture in his life was given in Hyderabad, in Secunderabad rather, the Twin Cities. So commemorating that historic event, they have organized a 2-day celebration. Yesterday, 13th February, we had a small function in the Mehboob College campus where Swami Vivekananda spoke on the title, My Mission to the West. And then today we have this very thoughtful, insightful, inspiring, dynamic webinar on Vivekananda in Hyderabad and how the youth and others, not only in Hyderabad, Telangana, but in the whole country, can or should follow the teachings, implement the teachings, and meditate over the teachings to become excellent, to become divine, and to make Mother India the Vishwa Guru that Swami Vivekananda dreamt of. So now we shall start with our Institute Ramakrishna Math chantings and prayer. All the volunteers and others can repeat for themselves and listen to me and follow the teachings and the shlokas. स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता ह्य सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। तेजोऽसि तेजोमयि देहि वीर्यमसि वीर्यं मयि देहि बलमसि बलं मयि देहि
ओजोसि ओजो मयि देहि मन्युरसि मन्युं मयि देहि सहोसि सहो मयि देहि. సెల్ఫ్లెస్ యూనివర్సల్ ప్రేయర్, నిస్వార్థ ప్రార్థన, ఇతరుల మంచి కోసరం, శ్రేయస్సు కోసరం. అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. సర్వే భవంతు సుఖినః. మీరు కూడా మీ ఇళ్లల్లో గట్టిగా లేక మీకు వినపడేలాగా రిసైట్ చేయండి, అనుసరించండి. సర్వే భవంతు సుఖినః, సర్వే సంతు నిరామయాః, సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు, మా కశ్చిద్ దుఃఖభాగ్ భవేత్, సర్వస్తరతు దుర్గాణి, సర్వో భద్రాణి పశ్యతు, సర్వసద్బుద్ధిమాప్నోతు, సర్వసర్వత్ర నందతు. దుర్జన సజ్జనో భూయాత్, సజ్జన శాంతిమాప్నుయాత్, శాంతో ముచ్యేత బంధేభ్యో, ముక్తశ్చాన్యాన్ విమోచయేత్. అందరూ సంతోషంగా ఉందురుగాక, అందరూ సంపూర్ణ ఆరోగ్యముతో జీవింతురుగాక, మంచి ఏదో సన్మార్గమేదో అందరూ తెలుసుకుందురుగాక, ఎవరు బాధలకు గురి కాకుందురుగాక. దుర్జనులు సచ్చీలు అందరూ అగుదుగాక, సచ్చీలురు శాంతిని పొందెదురుగాక, శాంతి చిత్తులు బంధముక్తులగుదురుగాక, బంధముక్తులు ఇతరులను బంధముక్తులుగా చేయుదురుగాక. May all be happy, may all be peaceful, may all be free from difficulties, dangers, diseases. May all see what is good, may all listen what is good, may all be happy everywhere. Om asato ma sadgamaya, tamaso ma jyotirgamaya, mrityorma amrutangamaya. Om Shanti 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 Hari Om. Once again, namaste, greetings to everybody, and welcome to our good friend Sri Dakshinamurti Garu, who has joined us from America for his ready acceptance of our invitation. చాలా సంతోషం, అమెరికా నుండి మాతో ఈ ఇన్విటేషన్ మన్నించినందుకు. సో వీ షల్ స్టార్ట్ విత్ అవర్ ఓపెనింగ్ సాంగ్, వివేకానందుని సింహగర్జనం భారత యూతులారా వినుమ అనే అద్భుతమైన ఒక పాట. వండర్ఫుల్ ఇన్స్పైరింగ్ సాంగ్ ఇన్ తెలుగు, ది సమ్మరీ ఆఫ్ విచ్ ఐ షల్ narrate after the song is over. Please listen and enjoy and be inspired with this song. The history of the world is a history of few men who had faith in themselves. That faith calls out the divinity within. All the great prophets, saints and seers of the world, what did they do? In one span of life, they lived the whole life of humanity. I believe that India will awake again. If anyone could, with all his heart, could love the people of its country, bereft of the grace of affluence, downtrodden, ever starved, fallen from an embrace, India needs the sacrifice of at least 1,000 of our men, minds, and not troops.
So that is the very inspiring, very powerful song, scripted in Telugu language by one of our brother monks. Vivekanandani Simhagarjanam Bharata Yuvata Vinama. O youth of India, please listen to the lion's roar of Swami Vivekananda's message. And it is so powerful like a thunderbolt, and it is full of divinity, full of tejas. Inupakandaraalu ukku naramulu, muscles of iron and nerves of steel at the physical level that Swami Vivekananda wanted our youth to be strong. Vajra sankalpamu valenoi, like a thunderbolt having that willpower and the resolutions, the mind of like that of a thunderbolt. Balame jeevanamu dainyame mrutyuvu, strength is life and weakness is death. Piriki rodanika valadoi, enough of this weeping, enough of this weakness. Shakti sarvasvamu nilo nikshiptamu, all power is hidden within you. Sakalam neeku sambhavamu, you can do anything and everything. Adi Parashakti Amritaputra, who are you? You are the son of the Divine Mother, Parashakti, and a child of immortal bliss. Ada Marachika Nidura Pokuman, no more sleeping, arise awake. Let the dead past bury its dead. Let us look forward and make Mother India smile again. Uttishta Bharata Lemma Yuvata, arise, awake, or awakened India, a Jagrita Bharat. Atma Shraddhato Padamunduku Ika, with tremendous faith in oneself, Atma Shraddha, let us move on, let us march on. Sankalanu Chedinchu, Bandhalanu Kandinchu. Break the chains, cut the chains of all lust, greed and attachments. Swamiji Devena Vinuma, Nija Divyatvamu Kanuma. Obtain the blessings of Swami Vivekananda and understand your divinity. This is a summary of the song you just now heard, beautifully sung by a choir group from Bengaluru. Now we have the young students, volunteers of Vivekananda Bala Vikas Kendra and the Vivekananda Institute of Human Excellence, led by Parvita, to recite and recite the inspiring teachings of Swami Vivekananda, so that the fire and the strength would be aroused in the mind and hearts of all Indian brothers and sisters. Over to Ms. Parvita. Our pranams to the Holy Trio. Namaste Swamiji. Namaste to the highly respected speakers present in the webinar. 128 years ago, on 13th Feb 1893, Swami Vivekananda for the first time landed in the Twin Cities and delivered his first ever public speech at the Mehboob Degree College.
Today, we, the students of Bal Vikas, are here to present few thoughts of Swami Vivekananda on regeneration of India, the greatness of our ancestors, and the character building. Swamiji said, out of the past is built the future. Look back, therefore, as far as you can. Drink deep of the eternal fountains that are behind. And after, look forward, march forward, and make India brighter, greater, and much higher than ever she was. Our ancestors were great. We must first recall that. We must learn the elements of our being, the blood that courses in our veins. We must build an India yet greater than what she has been. We have to either progress or to degenerate. Our ancestors did great things in the past, but we have to grow into a fuller life and march beyond, even their great achievements. The Indian nation cannot be killed. Deathless it stands, and it will stand as long as the spirit shall remain on the background, as long as our people do not give up their spirituality. Thou bless the land of Aryans. Thou was never degraded. Scepters have been broken and thrown away. The ball of powers has passed from hand to hand. But in India, courts and kings always touched only a few. We find that the Indian race never stood for wealth. Although they acquired immense wealth, perhaps more than any other nation ever acquired, yet the nation did not stand for wealth. It was a powerful race for ages, yet we find that the nation never stood for power, never went out of the country to conquer. The Indian nation never stood for imperial glory. In Swami Vivekananda's plan of regeneration of India, the upliftment of masses was given the first priority. Swamiji said, Keep the motto before you, elevation of the masses, without injuring their religion. Can you raise them? Can you give them back their lost individuality without making them lose their innate spiritual nature? All the wealth of the world cannot help one little Indian village if the people are not taught to help themselves. Our work should be mainly education, both moral and intellectual. Educate the people so that they can help themselves. if the mountain does not go to Mohammed, then Mohammed can come to the mountain. Why should not education go from door to door? If a plowman's boy cannot come to education, why not meet him at the plow, at the factory, just wherever he is? Have faith in yourself. Be proud of your ancestors instead of being ashamed of them. In religion lies the vitality of India, and so long as the Hindu race do not forget the great inheritance of their forefathers, there is no power on the earth to destroy them. One of the most important themes of Swami Vivekananda is the issue of building a strong character among the youth. Swamiji said, we may convert every house in the country into a charity asylum. We may fill the lands with hospitals, but the misery of man will still continue to exist until man's character changes. In his thunderous voice, Swamiji exhorted, come apply yourself, heart and soul to it. The day of gossip and ceremonials is gone, my boy. You must now work. Therefore, let us perfect the means. The end will take care of itself. For the world can be good and pure, but only if our lives are good and pure. It is an effect, and we are the means. Therefore, let us purify ourselves. Let us make ourselves perfect. Once more, the world must be conquered by India. This is the dream of my life, and I wish that each of you who hear me today will have the same dream in your minds and stop not till you have realized that dream. Uttishtata, Jagrita, Prapyavaran, Nibodhata. Arise, awake, and stop not till the goal is reached. Thank you, Jai Ramakrishna. Thank you, Parvita, once again. As usual, you are in a full form along with your friends. I request Dakshinamurti garu from America. ఏమనిపించింది ఈ పిల్లలకి మీ ఆశీస్సులు మీ అభినందనలు ఇవ్వండి. సార్ పరివిత చందన అభిషేక్
అంటే నిజంగా ఇందాక ఇప్పుడు స్వామీజీ ఓపెనింగ్ ప్రార్థనలోనే చెప్పారు, మనం ఆర్కే మట్ వివేకానంద ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఎక్సలెన్స్ యొక్క బ్లెస్సింగ్స్ అంటే మామూలు క్యాచ్ దెమ్ యంగ్ అన్నారు. విఐహెచ్ఈలో జరిగే ప్రతి కార్యక్రమం కూడా విద్యార్థులు యువతను దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రణాళిక రచించి వాటిని అద్భుతంగా ఆచరింపచేస్తున్నారు స్వామీజీ. ముందుగా స్వామీజీ మీకు ప్రణామాలు. నమస్తే. నమస్తే. చాలా సంతోషం కలవడం, ఆన్లైన్ అయినా. మీరు అంటే హైదరాబాద్ రామకృష్ణ మఠం వివేకానంద ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఎక్సలెన్స్ నుంచి నా గురించి ఆలోచించి ఇలా ఒక పవిత్ర సందర్భంలో నేను ఇప్పుడు కాలిఫోర్నియా ఫ్రీమాంట్ లో ఉన్నాను, ఇక్కడి నుంచి మీతో మాట్లాడే అవకాశం కల్పించారు. ధన్యవాదాలు. పిల్లలకి శుభాకాంక్షలు. ఇంకా వీళ్ళ కాబట్టి ఇందాకటి ప్రార్థన, ఆ కళాకారులు, ఆ నటీనటులు, ఆ బృందంలో ఉన్న వాళ్ళకు కూడా అందరికీ నా శుభాకాంక్షలు. చాలా సంతోషం. వెరీ గుడ్ Parvita and others. Take care, be inspired and continue to read Swamiji and recite his teachings as many times as possible. Blessings will be there. Now we will show you the video, a 10-minute documentary in Telugu which we have produced on Vivekananda's visit to Hyderabad. Though the commentary is in Telugu, later I will summarize what you can follow the story. Those who are from other parts of the country, just enjoy that video and get that taste of what story of what Swami Vivekananda did in Hyderabad from 10th February to 17th February 1893. Swami Vivekananda, Hyderabad citizen. అవిభాతమని దాస్య స్వీకారంతో ఆంగ్లేయుల చెరలో ఉన్న రోజులే. వాటి నుంచి విముక్తి పొందేందుకై పోరాటాలు జరుగుతున్న రోజులు అవి. సరిగ్గా అప్పుడు ఒక ఆశక్యం తన జ్ఞాన సముపార్జనతో యావత్ దేశాన్ని చైతన్యపరిచింది. ప్రజలలో పేరుకుపోయిన అజ్ఞానాన్ని తామెప్పుడు బానిసలనే అసత్యపు పొరలను తొలగిస్తూ దేశ ప్రజలకు వేదాంత సారాన్ని బోధించింది. ఆ సమర శంకరామనే స్వామి వివేకానంద. స్వామీజీ పరివ్రాజకుడిగా మొత్తం భారతదేశాన్ని పర్యటన సాగించారు. ప్రజల సమస్యలను ప్రత్యక్షంగా చూస్తూ వారి వేదనలను గ్రహించారు. సంకల్పం ఎంత గొప్పదో జీవితంలోని క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో మనకు తెలిసి వస్తుంది. చేపట్టిన పనిని త్రికరణ శుద్ధిగా అమలుపరిచేందుకు సిద్ధమైనప్పుడు కాగల కార్యాన్ని సమస్త శక్తులు ఒకటై నెరవేరుస్తాయి. అమెరికా వెళ్లేందుకు పరిపరి విధాలుగా ఆలోచిస్తూ సంసిద్ధ స్థితిలో ఉన్న స్వామీజీకి హైదరాబాద్ నుంచి ఆహ్వానం అందింది. దీని వెనక దైవ సంకల్పం ఉండే అవకాశాన్ని స్వామీజీ సైతం భావించకపోలేదు. అటు స్వామీజీ తన ఆప్తుల నుంచి కూడా హైదరాబాద్ లో సందర్శించాల్సిందిగా పలుమార్లు ఆహ్వానం అందుకున్నారు. ఆ రోజు రాని వచ్చింది. స్వామీజీ రాక ఖరారైంది. ఫిబ్రవరి 10వ తేదీన
ఆయనకు స్వాగతం పలికేందుకు హిందువులు మహమ్మదీయులు కలిసి సుమారు 500 మంది వేచి ఉన్నారు. వివేకానందుల వారి రాకతో ఈ నేల సైతం ప్రవశించేందుకు సన్నద్ధమవుతున్నట్లుగా ఉండింది అక్కడి వాతావరణం. కాషాయ వస్త్రాలు ధరించి చేతిలో కమండలంతో ఫస్ట్ క్లాస్ పెట్టెను దిగాడు స్వామీజీ. నవాబ్ సికింద్రాబాద్ సహా పలువురు స్వామీజీని ఘనంగా ఆహ్వానించారు. వారిలో హైదరాబాద్ లో అత్యున్నత పదవుల్లో ఉన్న వ్యక్తులు, సంఘంలోని పెద్ద మనుషులు కూడా ఉన్నారు. ఒక సన్యాసికి ఇంత ఘనమైన స్వాగతం లభించడం పెద్దలు చూడలేదని ఈ దృశ్యాన్ని ప్రత్యక్షంగా వీక్షించిన ఒకరు తన స్మృతులను రాసుకోవడం వివేకానంద వారి మహత్వాన్ని చాటి చెప్తుంది. మరుసటి రోజున అంటే ఫిబ్రవరి 11 స్వామీజీని కలిసేందుకు సికింద్రాబాద్ నుంచి 100 మంది వచ్చారు. కృషిత్య రాజప్రసాదాన్ని స్వీకరించిన అనంతరం ఆ రోజు హైదరాబాద్ లోని పలు చారిత్రక ప్రదేశాలను వీక్షించారు స్వామీజీ. మక్కా మసీద్, చార్మినార్, ఫలక్నామా, నిజాం రాజప్రసాదాలు, బషీర్ బాగులతో పాటు పలు హిందూ దేవాలయాలను సైతం సందర్శించారు. ఆయన పర్యటనతో హైదరాబాద్ లోని అనుగుణులు పావనమైందని చెప్పాలి. ఫిబ్రవరి 13 స్వామి వివేకానంద వారి జీవితంలో ఇదొక మరపురాని రోజు. ఆ రోజు ఉదయం నిజాం కొలువులో మత విధానాల గురించి విచరించారు. సాయంత్రం మహబూబ్ కళాశాలను సందర్శించారు. వారి ఆహ్వానాన్ని స్వీకరించి తాను ప్రసంగిస్తానని ముందే వారికి తెలిపిన స్వామీజీ ఆయన జీవితంలోని తొలి బహిరంగ ప్రసంగాన్ని అందించారు. పాశ్చాత్య దేశాలకు వెళ్లడంలోని ఆయన ఉద్దేశం అనే అంశంపై సాగింది ఆ ప్రసంగం. ఐరోపావారితో కలిపి సుమారు 1000 మంది ఈ సభలో పాల్గొన్నారు. ఆ వేదికపై స్వామీజీ వారి ఆంగ్ల భాషా వక్తృత్వం, పాఠవం వేసి వారందరినీ ఆశ్చర్యపరిచాయి. హిందూ మత ప్రజలను, సనాతన హైందవ సమాజం, సంస్కృతి, వేద వేదాంత భావనలు, పురాణాలు బోధించే నైతిక ఆదర్శాలు, ఇలా అనేక అంశాలు వారి నుంచి వెలువడిన భావతరంగాలు శ్రోతలను కొత్త లోకాలకు తీసుకెళ్లాయడం అతిశయోక్తి కాదు. ప్రసంగం చివరిలో తాము పాశ్చాత్య దేశాలకు వెళ్లడంలోని ఉద్దేశాన్ని వ్యక్తం చేశారు. మన మాతృదేశాన్ని నూతన జవసత్వాలతో పునరుజ్జీవింపజేయాలి. అందుకోసమే ఈ పాశ్చాత్య దేశాల ప్రయాణం అంటూ ముగించారు. వివేకానంద వారు ప్రసంగించిన ఈ సభకు పండిత్ రతన్లాల్ అధ్యక్షత వహించారు. ఇంతమంది శ్రోతల ముందు ప్రసంగించడం ఆయనలోని ఆత్మవిశ్వాసాన్ని మరింత ఎన్నింపజేసింది. భవిష్యత్తులోని విశ్వవేదికపై ప్రసంగించేందుకు ఇదొక చక్కటి అభ్యాసమైంది. అతీంద్రియ శక్తులను సంతరించుకున్న ఒక యోగిని స్వామీజీ హైదరాబాద్ లో కలుసుకున్నారు. ఏ వస్తువు కోరుకున్నా దానిని రప్పించగల శక్తివంతుడు ఆయన. కొందరు మిత్రులతో స్వామీజీ ఆయన్ను కలుసుకునేందుకు వెళ్లారు. స్వామీజీ ఆ యోగిని కలిసినప్పుడు అతను జ్వరంతో బాధపడుతున్నారు. ఆయన వద్దకు వెళ్లిన స్వామీజీ ఆయన శక్తులను ప్రదర్శించి చూపమని అడిగారు. అందుకు ఆ యోగి, తప్పకుండా మీకు ప్రదర్శించి చూపుతాను, కానీ అందుకు ముందు మీరు నా తల మీద చేయి వేసి ఉంచి ఆశీర్వదించాలి. అప్పుడు నా జ్వరం నయం ఉంటుంది అన్నాడు. ఆయన చెప్పినట్లే చేశారు స్వామీజీ. కొద్దిసేపటి తర్వాత మీకు కావలసినవి ఒక కాగితం మీద రాసి నాకు ఇవ్వండి అని యోగి చెప్పడంతో ఆ ప్రాంతంలో లభించని ద్రాక్ష, కమల ఫలాల వంటి పండ్ల పేర్లను రాసి ఆయనకు అందించారు స్వామీజీ. ఆ యోగి గుర్తులుగా ద్రాక్ష, కమల ఫలాలు మొదలైన వాటిని అప్పటికప్పుడు సృష్టించారు. పొగలు కక్కుతున్న వేడి అన్నం కూడా తెప్పించారు. వాటిని తిరుమల స్వామీజీతో చెప్పగా అదేదో గారడి అని తెలిసిన మిత్రులు స్వామీజీని తినకుండా అడ్డుకున్నారు. కానీ స్వయంగా ఆ యోగి వాటిని తినడం ప్రారంభించగానే అందరూ తిన్నారు. చివరగా అద్భుతమైన గులాబీ పూలను తెప్పించాడు యోగి. అవి మంచు బిందువులతో కొంచెం కూడా వాడక ఎంతో తాజాగా ఉన్నాయి. పూలడండి పూలను చూసిన స్వామీజీ ఇది ఎలా అంటూ ప్రశ్నించగా అంత హస్తలాఘవం అన్నాడు ఆ యోగి. యోగి దగ్గర నుంచి తిరిగి వచ్చాక కూడా స్వామీజీ ఆ యోగి గురించి ఆలోచిస్తూ ఉండిపోయారు.
అసలు ఆయన ఇదంతా ఎలా చేయగలిగారని సుదీర్ఘంగా ఆలోచించసాగారు స్వామీజీ. అలా ఆయన ఆలోచనల్లోంచి స్వామీజీకి లభించిన యుక్తియుక్తమైన జవాబు మనస్సును వశపరుచుకుంటే శక్తి ఉద్భవిస్తుంది. ఇతరుల మనస్సును కూడా తన కోరిక మేరకు వ్యవహరింపజేసే సమర్థత లభిస్తుంది. ఎందుకంటే ఆధారంలో మనస్సులన్నీ పరస్పరం సమృద్ధిమైనదే అనే సమాధానం లభించింది. హైదరాబాద్ పర్యటన స్వామి వారిలో గొప్ప ఉత్సాహాన్ని, మానసిక దృఢత్వాన్ని జ్వలనందించింది. హైదరాబాద్ లో జరిగిన మొట్టమొదటి అతిపెద్ద బహిరంగ ఉపన్యాసం వివేకానందుల వారి జీవితంలో ఒక నూతన ఉత్సాహాన్ని నింపి తదుపరి కార్యసాఫల్యానికి ఆధారంగా నిలబడింది. అప్పటి వరకు అందరికీ పూర్తిగా పరిచయం లేని స్వామీజీ తన హైదరాబాద్ పర్యటనతో ప్రజల దృష్టిని ఆకర్షించారు. ఆ తర్వాత ఆయన స్థానాన్ని బదిలీ చేసుకున్నారు. జనసంద్రం ఎక్కువైనప్పుడు వక్తలోని అసలైన ప్రతిభ వెలుగులోకి వస్తుంది. మహబూబ్ కళాశాలలో అచ్చంగా ఇదే జరిగింది. తన పాశ్చాత్య వ్యక్తిత్వం ఒక మనిషికి ఎంత అవసరమో, అది లేకుంటే జీవితం ఎంత దుర్భరమో ఆయన తన చింతలతో నిరూపించారు. ఆశయం లేనివాడే నిజమైన పేదవాడు అంటూ ఆయన కరుగన్న భారతదేశం వైపు అడుగులు వేస్తూ స్వామీజీ సందేశాన్ని మన నిత్య జీవితాల్లో ఆచరణలో పెట్టి దాన్ని విశ్వవ్యాప్తం చేయడమే ఆయనకు మనం ఇవ్వగలిగే ఘనమైన నివాళి. So this is the small documentary that we have produced. We have given you only a small taste of it. It's actually 23 minutes. But to cut the story short and give only the excerpts, this small video has been edited. English version, we have produced a book also, Vivekananda in Hyderabad. Those who could not follow this, please write to us. We shall send the PDF of this book, which contains all the narration of this life in Telugu. It is there in English also. It will be useful to understand the travels and the contribution of Swamiji to Hyderabad and what he did here, whom did he meet, and what is the experiences and how did he speak. All that is recorded in his biography. Before we invite our guest speaker, good friend from California, though Hyderabad man, just gone for a visit to the West, I convey my namaskars and greetings and welcome Jai Prakash Narayan ji from Hyderabad, our good friend and well-wisher and former IAS officer and founder of the Lok Sabha party. About him we shall know a little more detail. Namaste JP Garu, thank you for joining us and we are very fortunate to have your presence here. Thank you very much. So now our first speaker will be Sri M. Dakshinamurthy Garu, Madhupalli Dakshinamurthy, who retired, who worked as a teacher in Adilabad district, and more, his passion is towards anchoring, towards conducting events in Kadapa, Warangal, Hyderabad stations, and he's a lyricist, he's a singer, he's a good friend and a good follower of Ramakrishna Vivekananda teachings. On my quick request over WhatsApp, he agreed, and today is here to share his views on Vivekananda and how all of us in India and everywhere can follow his teachings. Sri Dakshinamurthy will speak in Telugu and also occasionally share his thoughts in English also. So, Dhanyavadam, Santosham, మీ పార్టిసిపేషన్ భారత యువకులకు హైదరాబాద్ వాలంటీర్స్ అందరికీ ప్రేరణ కలిగించి ఇంకా మన పనిని తెలంగాణలో ముందుకు తీసుకెళ్దామనే అభిలాషతో మీ ఐడియాస్ వినడానికి మేము వెయిట్ చేస్తున్నాం. ఓవర్ టు శ్రీ దక్షిణామూర్తి who has joined us from California. సభా కల్పతరుం వందే వేద శాఖోపశోభితం శాస్త్ర పుష్ప సమాయుక్తం విద్వద్ భ్రమర సంయుతం. నిజంగా ఆర్కే మిషన్, వివేకానంద ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఎక్సలెన్స్, వీటిని మించిన కల్ప వృక్షాలు ఒక జ్ఞానాన్ని పంచడానికి, ఒక సంకల్పాన్ని ఇవ్వటానికి
విద్యార్థులకు, యువతీ యువకులకు, వివిధ వయోవర్గాలకు చెందిన ప్రజలకు మార్గం చూపిస్తున్న సంస్థలకి ముందుగా నమస్సులు అర్పిస్తూ స్వామీజీకి నమస్కారాలు చెబుతూ గుడ్ మార్నింగ్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్, గుడ్ ఈవినింగ్. Good morning, good afternoon, good evening. It may sound odd or a bit confusing to comprehend this kind of wishing. At one stroke of hour, we are using these three timings only to acknowledge the different time zones of the worldwide. When we are here to remember and to be re-inspired and rededicated to a universal personality like Swami Vivekananda, ఈ టైమ్ జోన్స్ కు అతీతమైన దేశాలకు, ఖండాలకు, కాలాలకు అతీతమైన మహనీయుని స్మరించుకుంటున్నాం గనక అలా చెప్పాను. రెస్పెక్టెడ్ ఎల్డర్స్, రెవెడ్ వాలంటీర్స్ అండ్ బిలవెడ్ యూత్, ఎస్పెషల్లీ ప్రిటీ యంగ్ స్టూడెంట్స్, we are trying to share and exchange noble thoughts and deeds by Swami Vivekananda. Vivekananda is a son of our pious land, Bharat, and bright sunlight of our Sanatana Dharma, and man of humanity that spread cool light, is a moonlight, cool light spread all over the world. At the outset, I pay my pranams to Swami Bodhamayananji, Director, Vivekananda Institute of Human Excellence, Ramakrishna Mutt, Hyderabad, for thinking about me, and other Swamijis who are instrumental in all these programs and volunteers. Of course, I am a seasoned anchor in Telugu and have been conducting n number of programs all over Telangana, Andhra Pradesh, India and abroad. But for the very first time, I am trying to express some ideas in English also, keeping in view the expansion of our program nationwide and international audience. Presently, as Swamiji just now told, I am on tour to US, California, Fremont at my daughter and son-in-law's place. And now the time zone is night here. But I feel whenever one thinks about Swami Vivekananda, so there will not be any night or any other timing except a fresh morning. My sincere regards to Dr. Jayaprakash Narayana Garu, whose personality is par excellence. All of us know, many of us know, is a great intellectual, social, conscious personality, well-read, experienced and expertised. These kind of adjectives also do not portray his full personality. Jayaprakash sir, namaskar to you. In this specialized occasion, I would like to wish each and every who is at least a bit inspired by Ramakrishna Mutt and Swami Vivekananda. Ramakrishna Mission, it's a worldwide inspiring institution. Swami Vivekananda's clarion call echoed from Chicago and spread all over America and England as a part of his Mission West. As is the Sanatana Dharma of Bharat, eternal, so is the thought of provoking lectures of Swami Vivekananda imprinted influence permanently not only in the mind of intellectuals, but in common masses and exclusively, especially in youth worldwide. Ramakrishna Mission and institutions like Vivekananda Institute of Human Excellence and Swamiji's all over the country and all over the world have been doing human service to humanity in general, and especially youth of India, in particular highlighting the shining way of Guru and Shishya Sampradaya, that is Ramakrishna Paramahamsa and Vivekananda. Upanishads, epics of yesteryears, are ever new. Whenever presented, a new angle enlightens us. For hundreds of years, those literary treasures are showing path to our daily lives. Like same way, Swami Vivekananda's lectures, writings have imprint on our brain and hearts. They are ever inspiring thoughts in the minds of readers and audiences. Many great people all over India and world
striving tirelessly to propagate the ideology of Ramakrishna Mission and Swami Vivekananda. And today's occasion, just now Swamiji briefed us in his opening remarks, and we have seen the documentary also. We are commemorating the exuberant visit of Swami Vivekananda at Hyderabad. Witness and historians portraying this visit as a stepping stone and a decisive moment for Swami Vivekananda's Mission West. మనకు తెలుసు Swami Vivekananda, when he was received in Hyderabad railway station, దేశంలో ఏ స్వామీజీకి అందనంత ఒక భక్తిపూర్వకమైన, ప్రేమపూర్వకమైన, ఆత్మీయమైన, ఆర్ద్రమైన స్వాగతం వారికి లభించింది. అప్పుడు ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ అంటే సుల్తాన్ ప్రభుత్వం ఉండేది హైదరాబాద్లో. ఆ హైదరాబాద్ సుల్తాన్లు, అప్పుడు ఉండేటువంటి ప్రభుత్వ అధినేతలు, సెక్రటరీస్, అలాగే రిప్యూటెడ్ పర్సనాలిటీస్, పీపుల్ ఫ్రమ్ ఆల్ వాక్స్ ఆఫ్ లైఫ్ gave a thundering response, thundering welcome to our Swami Vivekananda. అంటే వెల్కమ్ నుంచి మళ్ళీ సీ ఆఫ్ చేసేదాకా హైదరాబాద్ నగరంలోనూ పరిసరాల్లో ఉన్న ముఖ్యులందరూ రైల్వే స్టేషన్లో ఉన్నారు. వారికి పూలమాలతో స్వాగతం పలికారు. ఆ తర్వాత ఇందాక మనం చూసినట్టుగా మహబూబ్ కళాశాలలో స్వామి వివేకానంద దాదాపు 1000 అంతకు మించిన ప్రజలు ఉద్దేశించి వారు అందించిన సందేశం, అంటే అంత ఎక్కువ సంఖ్యతో ఆడియన్స్ ఉన్న సందేశం మన హైదరాబాద్ నేలకు దొరకటం మన అదృష్టంగా భావించాలి. ఆ సందేశం వారిలోని ఆ దృఢ సంకల్పాన్ని మరింత ద్విగుణీకృతం చేసింది, రెట్టింపు చేసింది ఈ మిషన్ వెస్ట్ అనే ఒక అద్భుతమైన ప్రక్రియకి. అంటే హైదరాబాద్ నుంచి చెన్నై వెళ్ళటం, హైదరాబాద్లో స్వామి వివేకానంద ఉన్నప్పుడే మహనీయులు ఎందరో వారి మిషన్ వెస్ట్కు సంబంధించిన విరాళాలు ఇవ్వటానికి అప్పటి నిజాం దగ్గర ఉండేటువంటి సెక్రటరీ కిషన్ ప్రసాద్ గారు, ఇంకా ఎందరో నవాబులు, మహనీయులు, వివిధ సంస్థల వాళ్ళు మతాలకు అతీతంగా వాళ్ళు కొలుసుకునే దేవుళ్ళకు సంబంధించిన విశ్వాసాలకు మించి వివేకానందుడిపై చూపించిన ప్రేమ, ఆ స్పందన మనం ఎప్పుడూ మర్చిపోలేం. అయితే ఎవరు ఎంత డబ్బు విరాళంగా ఇస్తానన్నా స్వామీజీ అప్పుడు అవసరం లేదని చెప్పి చెన్నై వెళ్ళిన తర్వాత, అంటే ఇంకా పూర్తిగా నిర్మాణాత్మక నిర్ణయం కాలేదు అనే ఉద్దేశంతో ఆ విరాళాన్ని సున్నితంగా వారు తిరస్కరించిన సందర్భం హిస్టోరియన్స్ రాశారు. మరి ఈ స్వామి వివేకానంద గురించి మనకు చాలా సాహిత్యం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉంది. నిజం చెప్పాలంటే ఇప్పుడు ఈ అధునాతన ఎలక్ట్రానిక్ విప్లవాత్మక యుగంలో ఒక చిన్న స్ట్రోక్తో వివేకానంద చెప్పినటువంటి స్ఫూర్తిదాయక సందేశాలు, వారి కోట్స్, వారి లెక్చర్స్, ఆడియోస్, వీడియోస్ అన్నీ దొరుకుతున్నప్పుడు ప్రతిరోజు విని ఖచ్చితంగా మనం అమ్మను ఎన్నిసార్లు అమ్మ అన్నా మన నోరు అలసిపోదు. అట్లాగే అంటే ప్రపంచంలో ఏ జీవికైనా అలాంటి ఒక మాతృభావన ఎంత ప్రేమమయమైందో వివేకానంద లాంటి మహనీయుల గురించి మనం ఎన్నిసార్లు ఎంత రిపీటెడ్గా తెలుసుకున్నా తప్పులేదు. అయితే వాటిని ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలియచేస్తున్నటువంటి మహనీయులు ఎందరో ఉన్నారు. వారందరికీ నమస్సులు అర్పిస్తూ వివేకానంద పర్సనాలిటీ నుంచి మనం విద్యార్థులు, యువతి యువకులు గ్రహించాల్సిన అంశాలను గురించి సంక్షిప్తంగా తెలియజేసే ప్రయత్నం చేస్తాను. వివేకానంద బాల్యం నుంచి మనకు తెలిసేది క్వశ్చనింగ్, అంటే ఒక ఇంక్విజిటివ్ నేచర్. మోటివ్ టు క్వశ్చన్ ఈజ్ ది ఫుట్పాత్ ఆఫ్ ప్రోగ్రెస్. అంటే మనం అభివృద్ధి పథంలో నడవాలి, వికాస మార్గంలో విజ్ఞానాన్ని అందుకోవాలంటే ప్రశ్నించే గుణాన్ని అలవాటు చేసుకోవాలి. సో ఆ ప్రోగ్రెస్ అనేది బోత్ ఇన్సైడ్ అండ్ అవుట్ సైడ్
రావాలి అంటే క్వశ్చనింగ్ అనేది ముఖ్యం. దట్ మే బి మెటీరియలిస్టిక్ ప్రోగ్రెస్ ఆర్ స్పిరిచువల్. సో అన్లెస్ వి క్వశ్చన్ వి విల్ నాట్ నో ద ట్రూత్. అన్లెస్ యూ క్వశ్చన్ లైఫ్ విల్ బి నాట్ దట్ మీనింగ్ఫుల్. అలాంటి ప్రశ్నించమని చెప్పింది వివేకానంద బాల్యం. వై స్పిరిచువాలిటీ, సోల్ పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్, లేదా మన మానవ జీవితం యొక్క లక్ష్యాన్ని చెప్పింది ఆ ప్రశ్నే. నిజానికి ఆకలి అంటే హంగర్ లేదా ప్రొక్రియేషన్, మూమెంట్, ఇవన్నీ అన్ని జీవులకు సహజంగా ఉండేదే. కానీ మనిషిని మృగం నుంచి వేరు చేసేది ఇలాంటి డిజైర్ టు ఇంక్వైర్. కాబట్టి అది వివేకానంద నుంచి విద్యార్థులు యువత నేర్చుకోవాల్సిన అంశం. ఇక మాతృదేవోభవ, పితృదేవోభవ, అతిథి దేవోభవ అన్న మాట దేశవ్యాప్తంగా అందరికీ తెలిసిందే. ఆచార్య దేవోభవ, మనకు నిజంగా ఒక గురువు, సద్గురువు, మనకు దారి చూపించే గురువు. తొలి గురువు అమ్మ అయితే, తర్వాత కుటుంబంలో ఉండేటువంటి తండ్రి, ఇంకా ఇతర పెద్దలు, అలాగే పాఠశాల, కళాశాల, ఇదంతా గురుస్థానం అయితే మనకు దారి చూపించే ఒక దీపస్తంభంలాగా ఉండేటువంటి గురువు దొరకటం అదృష్టం. గురు గోవింద్ దోవు కడే కాకే లాగు పాయే, బలిహారి జో ఆపునే గోవింద్ తుచే బతాయి అన్నారు కబీర్. అంటే గురువు దైవం ఒకేసారి కనిపిస్తే ముందుగా ఎవరిని నమస్కరిస్తావంటే అసలు దైవం అంటే ఏమిటో చెప్పిన గురువు ముందు నమస్కరిస్తాను అన్నారు. కాబట్టి గురువు యొక్క ప్రాశస్త్యం అంత గొప్పది. అలాంటి పర్హాప్స్ రామకృష్ణ పరమహంస లాంటి గురువు, వివేకానందుడు లాంటి శిష్యుడు మనకు బహుశా నెవర్ ఎగ్జిస్టెడ్. వారి నుంచి మనం ఆ స్ఫూర్తిని పొందుతాం. ఇలాంటి తత్వాన్ని నరనరాల్లో జీర్ణించుకున్నాడు కనుకనే అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత, చికాగో వెళ్ళిన తర్వాత బహుశా చాలా మంది బాగా మాట్లాడిన తర్వాత చప్పట్లు కొడతారు. అది స్టాండింగ్ ఓవేషన్ కానివ్వండి, స్పందన కానివ్వండి. కానీ కేవలం తొలి సంబోధనకు మాత్రమే, ద వెరీ ఫస్ట్ అడ్రస్, అందరూ లేచి నిలబడి ఆయన్ని స్వాగతించారు. అంత అద్భుతంగా స్పందించారు అంటే అది బహుశా మొత్తం ప్రపంచ ప్రసంగ చరిత్రలోనే బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ అన్నవారు ఎవరు లేరేమో. అందుకే ఆ రోజు చికాగో సభలో వేలాది మంది ప్రపంచ సర్వమత సమ్మేళనంలో లేచి నిలబడి కేవలం తొలి సంబోధనకే వాళ్ళంత పరోశులైపోయారు. వారి పట్ల గౌరవాన్ని, ప్రేమను ప్రకటించారు. ఇక తర్వాత వివేకానందుడి నుంచి ఎట్లా అయితే మనం గురువు శిష్య సంబంధాలు, ప్రశ్నించే తత్వాన్ని ఎలా తెలుసుకోవాలో పుస్తక పఠనం అనేది కూడా మనం ఇంబైబ్ చేసుకోవాల్సిన ఒక ఐడియల్ క్వాలిటీ. ఎందుకంటే అక్విజిషన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ విచ్ ఈస్ ట్రూ అండ్ విచ్ ఈస్ ఫాల్స్, దాన్ని మనం మన ఇంటెలెక్ట్ అనేది మనం ప్రాంప్ట్ చేస్తుంది టు టేక్ రైట్ పాత్ ఎట్ ది రైట్ టైం విత్ రైట్ డిసిషన్. అలాంటి ఇంటెలెక్ట్కి ఒక అంటే దీపం, వెలిగే దీపానికి స్నేహం అంటే నూనె, ఇంధనం లాంటిది ఆ పుస్తకంలో ఉండే జ్ఞానం. అలాంటి జ్ఞానాన్ని వివేకానందుడు ఏకసంతాగ్రాహిగా మరి ఎన్ని పుస్తకాలు చదివాడో, ఉపనిషత్తులు, వేదాలు, మన ఎపిక్స్ నుంచి ప్రారంభిస్తే బోస్టన్లో మీ అందరికీ తెలిసిన విషయాలే, కానీ ఇందాకే అనుకున్నాం మంచి విషయాల్ని మళ్ళీ మళ్ళీ పునర్మరణం చేసుకుంటే మనకు పునః చైతన్యం వస్తుందని. బోస్టన్ లైబ్రరీలో ఉండి ఒక్కో పుస్తకం అలా చదివి ఇలా లైబ్రరీకి ఇస్తుంటే ఆయనకు డౌట్ వచ్చిందంట. వివేకానంద గారు, మీరు ఇలా పుస్తకాలు అలా తీసుకున్నారు, ఇలా ఇచ్చేస్తున్నారు, మరి ఆర్ యూ సీరియస్ అబౌట్ రీడింగ్ అంటే అప్పుడు అన్నట్ట, మీరు ఏ చాప్టర్ అనేది తీసి ఏదైనా ప్రశ్న అడగండి అని. ఆయన అడిగిన ప్రశ్నకి వెంటనే సమాధానం చెప్పాడు సోదాహరణంగా. అలా ఒక్కసారి చదివితే చాలు ఆ పుస్తక జ్ఞానాన్ని మేధలో నిక్షిప్తం చేసుకుని హృదయంతో స్పందించగలిగే ఒక అద్భుతమైన పర్సనాలిటీ వివేకానంద అని మనకు తెలియజేసిన సందర్భాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. అలాగే మరి ఒక అద్భుత జ్ఞాన సౌధాలు రామకృష్ణ మిషన్ లేదా వివేకానంద ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఎక్సలెన్స్ హైదరాబాద్లో కానీ, బెంగళూరు, చెన్నై, ఇటు కాలిఫోర్నియాలో, సదర్న్ కాలిఫోర్నియా, నార్దర్న్ కాలిఫోర్నియాలో కూడా ఉన్నాయని ఇందాకే మనకు గూగుల్ చెప్పింది. అలాగే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఈ జ్ఞాన సౌధాలకు పునాదులు వివేకానంద
వివేకానంద సాహిత్యం వారు మనకు అందించిన పుస్తకాలు. హిస్ బుక్స్ ఆర్ ద వెరీ ఫౌండేషన్ ఫర్ ద హ్యూజ్ మ్యాన్షన్స్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ స్ప్రెడ్ బై దీస్ ఆగస్ట్ ఆర్గనైజేషన్స్, ఆగస్ట్ బాడీస్. ఇంకొక అంశం మనం తెలవాల్సింది ఏంటంటే, మనం కొత్త ప్రాంతాల్ని చూడాలి, కొత్త మనుషులతో మాట్లాడాలి, ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలి, కొత్త వాతావరణానికి అలవాటు పడాలి, అందులో ఉన్న మంచి చెడుల్ని విశ్లేషించాలి. చెడు గురించి ఇగ్నోర్ చేస్తూ మంచిని మనం ప్రోత్సహించాలి, మంచిని గ్రహించాలి. నిజానికి చెడు అనేది ఎక్కడా లేదు. దురదృష్టవశాత్తు ఎక్కడైనా ఉంటే దాన్ని ఇగ్నోర్ చేయటం, అది సహృదయ లక్షణం. అలా దాన్ని మనం పక్కన పెట్టేసి ఆ మంచులో ఉండేటువంటి దాన్ని ఒక బ్లిస్గా స్వీకరించటం అవసరం అని చెప్పారు వివేకానంద. హిస్ ఎయిమ్ టు రీచ్ ప్లేసెస్ అండ్ పీపుల్ వాస్ నాట్ జస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ mere curiosity to see the new places, but he had the noble intention of sharing the invaluable knowledge he acquired, and he wanted to interact with the people and vice versa. మన జ్ఞానం కేవలం ఒక్కరి నుంచే రాదు, అది జలపాతంలాగా ఒక్క దగ్గర నుంచే దూకేదో, ఒక నల్లా తిప్పితే ఒక ప్రాంతం నుంచి వచ్చేదో కాదు. ఖచ్చితంగా ఎవరెవరి స్థాయిలో వాళ్ళ దగ్గర ఎంతో కొంత జ్ఞానం ఉంటుంది. సో జ్ఞానం అనేది కేవలం పంచటమే కాదు, పంచుకోవటం వల్ల అది పెంచబడుతుంది అని చెప్పారు వివేకానంద. సో వేరెవర్ హీ వెంట్, వారణాసి, అయోధ్య, కోణార్క, పూరి, మరి రాజస్థాన్లో ఉన్నప్పుడు పాణిని అష్టాధ్యాయ, ఎక్కడికి పోతే అక్కడ కేవలం కొత్త ప్రాంతాలే కాకుండా కొత్త జ్ఞానాన్ని అక్వైర్ చేయడానికి ఆయన చేసిన ప్రయత్నం మనకు తెలుసు. అది యువత, విద్యార్థులు వివేకానంద నుంచి సంగ్రహించాల్సింది. ఇంకోటి ప్యాషన్. వివేకానందస్ ప్యాషన్ వాజ్ నాట్ జస్ట్ స్పిరిచువలిజం, అంటే ఆధ్యాత్మికత లేదా దైవ సంబంధ భావనను అందరిలో నింపాలి అనేది మాత్రమే కాదు. ఇట్ హ్యాడ్ పవర్ఫుల్ షేడ్స్ ఆఫ్ రిఫార్మింగ్ పీపుల్ అండ్ సొసైటీ అట్ లార్జ్. రిఫార్మేషన్ అంటే సంఘ సంస్కరణ, సమాజాన్ని ఒక చైతన్యవంతమైన బాటలో నడపటం. అది హైదరాబాద్కు వస్తే తెలుగు సమాజం కావచ్చు, లేదా మరి ఉత్తర భారతదేశం, దక్షిణ భారతదేశం, అలా అక్కడ ఎక్కడో కన్యాకుమారి దగ్గర, రామేశ్వరం, మద్రాసే, అక్కడెక్కడో పడవెక్కి వివిధ దేశాలని స్పృశిస్తూ అమెరికా చేరితే మనిషి ఎక్కడుంటే అక్కడి దాకా వ్యాపించింది ఆయన సహృదయం. అట్లాగే నిజానికి ఈచ్ ఇండివిజువల్, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ క్రీడ్, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ కంట్రీ, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్, ఈజ్ ఈక్వల్లీ రెస్పెక్టబుల్. ప్రతి వ్యక్తిని, అన్ని దేశాల్లో ఉన్న వాళ్లను అంతే ప్రేమగా ఆయన ఆదరించారు, గౌరవించారు. ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ ఆయన చెప్పింది ఒకటి, ఏజ్లెస్ ప్రిన్సిపల్స్ మన భారతదేశం మనకు అందించింది. మనకు తెలుసు, లోకా సంస్థ సుఖినో భవంతు అన్నది ఎప్పుడో. అలాగే ఎన్నో మన విశ్వమానవ భావన, ఇందాకే స్వామి బోధమానంద చెప్పారు విశ్వగురు అని, ఆ విశ్వగురు భావన కూడా అందించింది కొన్ని శతాబ్దాల క్రితమే భారతదేశం. అలా మన వే ఆఫ్ లైఫ్ ని ప్రపంచానికి పంచడానికి మిషన్ వేస్ట్ ఉపయోగపడింది. ఇంకోటి స్వామి వివేకానంద దగ్గర మనం నేర్చుకోవాల్సింది డిసిప్లిన్, పంక్చువాలిటీ, క్రమశిక్షణ, సమయపాలన. అంటే అది దట్ వాజ్ అన్ ఆటోమేటిక్ ఆఫ్ షూట్ ఆఫ్ ది ట్రూ నాలెడ్జ్ వన్ అక్వైర్స్. అది సహజంగా వస్తుంది, సహజాతంగా వచ్చేది. డిసిప్లిన్ ఈస్ ద బెస్ట్ వెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇంపోజ్డ్. వాలంటరీలీ అక్వైర్డ్ డిసిప్లిన్, పంక్చువాలిటీ ఈస్ ది బెస్ట్ ఫార్మ్ అని చెప్పారు వివేకానంద. దాన్ని కూడా విద్యార్థులు, యువత అక్వైర్ చేసుకుంటారని ఆశిస్తూ, ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం, ఒక అద్భుతమైన సందేశాన్ని, అద్భుతమైన ఉపన్యాసాన్ని, అద్భుతమైన ఆర్టికులేషన్, అంటే తన దగ్గర ఉండేటువంటి సమాచారాన్ని లేదా స్పందనని ఎదుటి హృదయానికి అందించడం కోసం ఆర్టికులేషన్ ఉపయోగపడుతుంది. ఇప్పుడు మన స్వామి బోధమానంద గారు అటు ఇంగ్లీష్లో, తెలుగులో మాట్లాడారు. ఇంకొద్దిసేపట్లోనే పెద్దలు డాక్టర్ జయప్రకాష్ నారాయణ గారు మాట్లాడబోతున్నారు. ఏ విషయాన్ని తీసుకున్నా కానీ అటు సామాన్యుల నుంచి ఇటు ఇంటెలెక్చువల్స్ దాకా, నిజానికి ఇంటెలెక్చువల్ అని సామాన్యులని ప్రత్యేకమైన వర్గమేమి లేదు. మనకు తెలుసు, ఆలోచన జీవులు, అంటే ఆలోచించగలిగే ప్రతి జీవి బుద్ధిజీవే. అలాంటి బుద్ధిని వికసింపచేసే మాట్లాడే శక్తి వివేకానంద నుంచి మన విద్యార్థులు, యువత అలవర్చుకుంటారని ఆశిద్దాం. ఇంకోటి, ఆయనకేదో మొత్తం చికాగోకి వచ్చి అక్కడి నుంచి బోస్టన్ లేదా వాషింగ్టన్, న్యూయార్క్,
మళ్ళీ లండన్ ఇవన్నీ తిరగాలని అనుకుని రాలే. కానీ చికాగోలో సర్వమత సమ్మేళనంలో మాట్లాడిన మాటల వల్ల అక్కడి ప్రొఫెసర్స్, ఇంటెలెక్చువల్స్, వివిధ మతాలకు సంబంధించినటువంటి ప్రతినిధులు వారిని అలా అంటే అలవోకగా సాగే వారి గంగా ధార, జలపాతం లాంటి ఆ ప్రసంగానికి సమ్మోహితులై వారి వారి ప్రాంతాలకు ఆహ్వానించటం, ఆ సందర్భాల్ని సద్వినియోగం చేసుకొని ఇది నా భారతీయ శక్తి అని చెప్పడానికి ఆ వేదికల్ని సద్వినియోగం చేసుకున్న వివేకానందను మనం నిత్య స్మరణ చేసుకోవాలి. ముఖ్యంగా ద స్పాంటేనిటీ అండ్ ఇన్సిసివ్నెస్ were again offshoots of his inner urge. హృదయంలో ఒక తపన ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా అవన్నీ మనం పొంగి పొర్లుతూ ఉంటాయి. టు స్ప్రెడ్ ది పవర్ ఆఫ్ సోల్ అండ్ ఇన్కల్కేటింగ్ ద యూనివర్సల్ స్పిరిట్ ఆఫ్ బ్రదర్హుడ్. దానికి సంకేతమే బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ అన్న సంబోధన. అయితే మరి వివేకానందుడి జీవితంలో కష్టాలు లేవా? ఎక్కడ కూడా అవరోధాలు లేవా? దెర్ వర్ మెనీ అబ్స్టకిల్స్. బట్ ఆ అబ్స్టకిల్స్ ని ఆయన ఒక రకంగా స్పెక్టకిల్స్ లాగా, అంటే స్పీడ్ బ్రేకర్స్ నుంచి ఇంకా కొంచెం ఒక దృఢమైన దృష్టి కోసం వాటిని వాడుకున్నాడు. అంటే ఒక స్పెక్టాక్యులర్ సక్సెస్ కి ఈ అవరోధాలు ఎలా దోహదం చేశాయంటే ఆయన డీప్ రూటెడ్ డ్రైవ్ ఉండటం వల్ల వాటిని చాలా అలవోకగా అధిగమించగలిగారు. అలాంటి అంశాలు ఉన్నాయి. నిజానికి మరి విద్యార్థులు, యువత దీని నుంచి ఏం తీసుకోవాలి? ఒక టీనేజ్ ఉన్నప్పటి నుంచి ఏ సందర్భం తీసుకున్నా కానీ వివేకానందను మనం ఒక ఎగ్జాంపులరీ పర్సనాలిటీగా తీసుకొని పొందొచ్చు. ఎందుకంటే ఈ విద్యార్థుల దగ్గర కనుక అలాంటి అర్జ్, అలాంటి దృఢ సంకల్పం వైపు దృష్టి లేకపోతే మనం ఏమీ సాధించలేం. మన అందరికీ తెలిసిన శ్లోకమే. ఇప్పుడు మృగరాజు, లయన్, కింగ్ ఆఫ్ ద ఫారెస్ట్ అంటారు. సరే, నేను మొత్తం అడవికి రాజును కదా అని చెప్పి హాయిగా నోరు తెరుచుకుని కూర్చుంటే తన ఆకలి తీర్చడానికి ఏ కుందోలో మృగం వచ్చి తనంతట తాను ఆ సింహం నోట్లో పడదు. ఉద్యమే నహి సిద్ధ్యంతి న కార్యాణి న మనోరథై నహి సుప్తస్య సింహస్య ప్రవిశంతి ముఖం మృగా అన్న శ్లోకం తెలుసు. కాబట్టి ఒక ఉద్యమంలో, అంటే ఉద్యమ స్థాయిలో మనం ప్రయత్నం చేస్తే తప్ప సాధ్యం కాదు. నిజానికి ఏం కావాలి? అన్నిటికీ దేవుడు ఉన్నాడు అని బ్లెస్ చేయడానికి కాదు. ఉద్యమ సాహసం, ధైర్యం, శక్తి, యుక్తి, పరాక్రమాహ షడేతే యత్ర తిష్టంతి తత్ర దేవోపి సహాయకృత్. ఉద్యమం అంటే సాధించాలన్న తపన, సాహసము, ధైర్యము, శక్తి, యుక్తి, పరాక్రమము, ఈ 6 సుగుణాలు ఎక్కడుంటాయో అక్కడ ఆ తర్వాత అంటే ఈ 6 మనిషిలో ఉంటాయి. అప్పుడు 7వ శక్తిగా వచ్చేది దైవ కృప. ఇలాంటి వాటిని మనం అలవాటు చేసుకోవాలి. బద్ధకాన్ని వదలాలి. ఆలస్యం హి మనుష్యాణం శరీరస్థో మహాన్ రిపు. ఆ బద్ధకం అనేది చాలా ఇబ్బంది పెట్టే అంశం అని తెలుసు. మరి ఇందాక స్వామీజీ అన్నారు, అజ్ఞాన తిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయ చక్షురున్మీలితం ఏనా తస్మై శ్రీ గురవే నమః అని తొలి ప్రార్థన మన అందరితో చేయించారు. అలాంటి అజ్ఞానాన్ని తొలగించేటువంటి గురువు రామకృష్ణ పరమహంస. వివేకానందుడు, రామకృష్ణ పరమహంస, ఇంకా వారి అనుయాయులు ఉన్నటువంటి ఎందరో ఆచార్యులు యావత్ ప్రపంచానికి దొరికారు. వారి నుంచి మనం స్ఫూర్తి పొందాలి. ఖుదీ కో కర్బులంద్ ఇతనా క్యా తఖ్దీర్ సే పహలే ఖుదా బందే సే ఖుద్ పూచే కే బతా తేరీ రజా క్యా హై అన్నారు. అంటే మన పర్సనాలిటీని ఎంత ఎలివేట్ చేసుకోవాలంటే, ఎలివేట్ యువర్ సెల్ఫ్ సో హై దట్ ఈవెన్ గాడ్ బిఫోర్ ఇష్యూయింగ్ ఎవ్రీ డిగ్రీ ఆఫ్ డెస్టినీ షుడ్ ఆస్క్ యూ, టెల్ మీ వాట్ ఈస్ యువర్ ఇంటెంట్. మన లలాట లిఖితాన్ని రాసే బ్రహ్మదేవుడు సాక్షాత్తు మన కళ్ళ ముందుకు వచ్చి నిలబడి, నీకు ఇన్ని క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి, ఇన్ని ఐడియల్ క్వాలిటీస్ నీకు ఉన్నాయి కదా, మరి ఇంకా ఏం నేనంటూ రాయటానికి అని దేవుడే ఆశ్చర్యపోయేంత స్థాయికి మనిషి ఎదగాలని చెప్పారు. అలాంటి గోల్స్ పెట్టుకొని మనం ముందుకు సాగాలి. మరి ఎలాంటి అవరోధాలను వాటిని అధిగమించాలి. ఎందరో శిష్య ప్రశిష్యులందరిలోకి వివేకానందుడు ఈ రోజు ఒక వేగు చుక్కలాగా మనకు దారి చూపిస్తున్నాడంటే వారి నుంచి నిరంతరం స్ఫూర్తి పొందాలి. ఆ స్ఫూర్తి పొందడానికి ఒక సందర్భం హైదరాబాద్ పర్యటన, స్వామి వివేకానంద వచ్చిన సందర్భాన్ని గుర్తు చేసుకునేది. మరి మహబూబ్ కళాశాలలోని ఉపన్యాసం కానీ ఇతర అంశాలు ఇంకా మనల్ని ఎప్పటికీ నిత్య చైతన్యులుగా
మనం ముందుకు నడిపిస్తాయని ఆశిస్తూ పెద్దలకి స్వామీజీకి, డాక్టర్ జయప్రకాష్ నారాయణ గారికి, ఇంకా ఎందరో పెద్దలు ఇతర స్వామీజీలు, అనుభవ సంపన్నులు అందరూ ఉన్నారు లైవ్ లో. అలాగే యూట్యూబ్ లో కూడా చూస్తున్నారు అసంఖ్యాక ప్రేక్షకులు. వారందరికీ, ముఖ్యంగా విద్యార్థులకు, యువకులకు, అంటే నేను మాట్లాడింది ఎక్కువగా వాళ్ళతో నా తెలిసిన విషయాలే, కానీ తెలిసిన ముచ్చట్లే మళ్ళీ మళ్ళీ పంచుకునే తపన, చిన్న ప్రయత్నం చేశాను. నమస్కారం టు వన్ అండ్ ఆల్. Dakshinamurthy garu, namaste. Dhanyavadam. We are very fortunate to listen to you from California. Thanks to technology, and you made time, though it is probably 10:30 now in California, the other part of the planet. So you have given time to us and shared your experience and love of Swami Vivekananda. We are very fortunate, and we pray that you will have good health, strength, peace, wisdom, and to serve the society and to serve Telangana and our country in many years to come. So we are very happy and wish you all the best in your life, and hope to see you when you come back from America. Chala santosham. Namaste, Jaiprakash Narayan ji. You can unmute. So very fortunate, very happy that you have accepted, and we look forward. I request our before I proceed with Dr. Jaiprakash Narayan, the one and the only of Hyderabad and Telangana and Andhra Pradesh, I'll just play a small video called Transforming Indians to Transform India, which is a kind of a subject and inspiration for all of us. Please watch that 3-minute video, then we'll come to Dr. Jaiprakash Narayan's speech. Murthy garu, you can mute your mic.
Yeah, that is a very important, very inspiring documentary from Bhagwan Buddha's time till Baichang Bhutia and Swami Mayananda and other great leaders in the past, in the recent past and the present. And with our training, with our ability, possibilities, and the opportunities that we have, let us follow this dictum called transforming Indians to transform India, which was the dream of Swami Vivekananda, dream of so many other great leaders. So with that, we requested Sri Jayaprakash Narayan of Hyderabad to speak to the youth of India and the volunteers and others how to take this message forward for recycling, for renewing and resolving our priorities, our contribution to the nation. I request our faculty, Sri B.S.N. Murthy Garu, to introduce Jayaprakash Narayan for the audience. Murthy Garu? Yes. Swami, You can continue. you got to allow me. We are able to hear you. Yeah, I've connected from mobile. Can you hear me? Yeah, no problem. Carry on. Okay, my pranams to the Holy Trio and my pranams to Swami Bodhamanandaji and all the eminent speakers of today's program and all the young participants who are participating. I take this proud privilege of introducing today's chief guest, Dr. J.P. Garu, Dr. Jayaprakash Narayan Garu. He's a physician by training who went into the Indian Administrative Service. He was a topper in the IAS exam. During the 16 years of distinguished public service in various capacities, he acquired a formidable reputation in the erstwhile state of Andhra Pradesh. As a joint collector, he created full and permanent employment for 800 youth from the displaced families of Vishaka Steel Plant. As collector of Prakasham district, he was instrumental in the creation of a record 2 lakh acres of irrigation, the largest such program with direct participation of people. As collector of East Godavari district, he spearheaded the reconstruction of drainage and irrigation network in Krishna and Godavari deltas. He served as secretary to both governor and chief ministers of Andhra Pradesh. He worked on strengthening of the credit cooperatives and making them independent government control. His accomplishments include several major policy initiatives, empowerment of parents in schools, speedy justice to rural courts, economic reforms and restructuring of Andhra Pradesh, the development of InfoCity in Hyderabad, much acclaimed law for self-reliant of cooperatives, and empowerment of local governments and stakeholders. He always believed in what India needs today is a fundamental change in the rules of the game and not a periodic change of players. In order to translate his vision into practical reality, he resigned from uh, service in 1996 from IAS and worked with like-minded colleagues for the formation of Lok Satta, and Lok Satta has now emerged as in India as a leading civil society initiative for governance reforms. Dr. Jayaprakash Narayan Garu has served on several national panels, the National Advisory Council NAC 2004 to 2006, and Vigilance Advisory Council constituted by the Central Vigilance Commission, Second Administrative Reforms Commission constituted by the Government of India. Dr. J.P. Garu, through Foundation of Democratic Reforms, Lok Satta Movement and other fora, has been actively pursuing reforms in service guarantees in government offices, education, healthcare, local government empowerment, judicial and police reforms, various anti-corruption measures and political reforms, and to transform governance, particularly at the state levels. He was, he is awarded by several, he got several laurels and he was felicitated by many. I'll just briefly, 3 or 4 I'll mention. The Rotary Manav Seva Award 2002, Yudhvir Memorial Award 2002, Dr. Rustam D. Ranji Rotary Award, Dr. Tirupati Raju Memorial Award, Dr. Pinnamaneni Sita Devi Foundation Award, and Bharat Asmita Jana Jagran Shrestha Award. These are all few awards to mention. And Dr. J.P. Garu's ideology of reforms in the system matches with what Swami Vivekananda dreamt of as far as India is concerned. And we are proud to have you as a chief guest of today's program, sir.
while we are commemorating Swami Vivekananda's visit to Hyderabad. Thank you. Thank you, JP. Welcome to our program and look forward to listening to you and interacting with you. And thank you once again for accepting our invitation in a short time. Over to Dr. Jayaprakash. Pujya Swamiji, Bodhamayananda Maharajji, the distinguished monks and Swamijis of Ramakrishna Mission who are following the footsteps of the great sage, Swami Vivekananda ji, Sri Dakshinamurti Garu, distinguished participants and listeners, and my young friends from the Vivekananda Institute of Human Excellence. I deem it as an honor to be part of this commemoration of the wonderful event, Swami Vivekananda ji's first public address in 1893, this day. What we must remember is he was just 30 years old. He turned 30 just around that time, a month before that. That very year, in the month of May, he left the country to visit the West for the first time. In that same year, on the 11th of September, that extraordinarily historic speech was given by him, a very brief, but a very influential speech in the history of religion in the world. I remember some years ago, on my visit to Chicago, I made a special effort to go to Fulton Hall. Now a Fulton Hall was built where Swamiji spoke. The hall was closed. When we made a special request, they opened that and we spent an hour there reminiscing and feeling the spirit of that wonderful speech of his. And in many ways, his speech in Secunderabad began an extraordinary odyssey of 9 years, 5 months. So much work done, so many ideas spread, so many people influenced. And he died incredibly young at the age of 39 in the month of May in 1902. What an extraordinary life. That we remember him today, about 128 years after he first addressed in Secunderabad, and with great reverence, not in a perfunctory way as we Indians are normally prone to do. It speaks volumes of the impact of his great life and his message. There were many saints and sages and prophets India and the world had seen over millennia. But Swamiji stands out in an extraordinary way. There are three special reasons why Swamiji's influence on all of us is so profound. The first is he redefined spiritualism for us. In a country that has been spiritual for millennia, we have 5,000 years of continuing civilization and history. There's no other country except China that can boast of 5,000 years of civilization. We have 3,500 years of time that passed after the Rig Veda, the Vedas, and then the Upanishads. We have extraordinary imagination, vivid imagination in our history and our culture and spiritualism. Great contemplation, lofty ideas. There is no nation on earth or no religion or religious philosophy, because Hinduism is more a philosophy than a religion, which had such extraordinary conception of the universe. The Bhagavad Gita, the Vishwarupa, the way we conceive the universe, it so corresponds to modern notions of the universe. As the Upanishad, the verse says, Omkara parivrittam vishwam, sankalpa parimitam drishyam. The sankalpa, the imagination of the Indian philosophical tradition has been unparalleled. But in all that period, in a substantial measure, our notion of spiritualism is the relationship between the individual and God, the Creator. It was Vivekananda ji who brought back dharma to us, redefined dharma for the 20th century and now for the 21st century. He reminded us that it's ultimately about individual and society. It's about harmony. It's about unity. All religions throughout history have struggled with this. Ultimately, mankind created religion in order to find some meaning in the relationship between the individual and the society. But
Swami Vivekananda ji redefined it and brought back dharma in a very practical way, not in a very esoteric, in a very far distant, remote way, but in a very practical way that we can touch and feel and get benefit out of. The second great thing that he did, unlike any other sage and prophet, he laid the foundations of Indian nationalism. Even the 3-4 minute video today from the Ramakrishna Mission shows how spiritualism and nationalism are so completely in sync. It was Swami Vivekananda's gift. A nation with such ancient history and civilization, but fragmented on caste, region, religion, and 100 narrow domestic walls, as Tagore later said. He brought the whole nation together beyond caste, region, and religion. And he gave us a sense of unity. In many ways, he was the founder of Indian nationalism. Every great leader who fought for India, subsequently, Mahatma Gandhi included, was influenced by Swami Vivekananda. There is not a single leader of consequence in India then or now who is not influenced by Vivekananda's teachings. And it was not idolatrous patriotism. While he did use the imagery of Mother India, Bharat Mata, in a fundamental sense, his message is about society. It's about going beyond the individual. While individual growth is necessary and important, without the larger public good, the society itself benefiting from our work, life has no meaning. He taught us that, time and again reminded us. In a country of illiteracy, ignorance, disease, poverty, to talk of God is meaningless, is what he said. I don't think there's another saint who ever dared to say that. Individual growth and public good, they must and they can go together. That was his central message. A message which even today, many of us, while we pay homage to Swami Vivekananda ji, many of us, I suspect, have not internalized yet. Our love for the country is unquestioned, but our definition of the country is still questionable. It is not idolatrous patriotism that Swami Vivekananda ji sought. For him, India is not merely a piece of land. It's not a bit of geography. It's more than that. It's the people of this country who are the inheritors of our great civilization and culture and history. And it's their lives and the potential being fulfilled. Swamiji talked about potential being fulfilled. He talked about growth. He talked about opportunity, development. If that is not available to everybody, what cost is freedom? What is the meaning of a nation? The third great reason why Swami Vivekananda is relevant to all of us, not merely in India, but across the world, is he was extraordinary in understanding that all spiritualism is not merely about a nation or a particular religion, but it's all about all humanity. The reason why another memorable 11 September speech in 1893, an unknown Indian monk, for the global audiences is unknown. He actually had to seek intervention of somebody to get an invitation to the Parliament of Religions to speak. An unknown monk, a young monk. His speech stirred the whole audience there, some of the finest minds, the greatest spiritual activists of the world at the time, because he transcended sectarianism. He understood our eclectic nature and the synthesis of many thoughts and cultures. He understood that we're the inheritors of all of humanity and its learning and experience and contemplation. And he talked, if you recall the speech, of Israelites who came to India, and Mother India gave shelter to them when they were tyrannized by the Romans. He talked about the Zoroastrians who came to this country and found a sanctuary permanently as an integral part of this society, not as some kind of an artificial graft. And he warned us, even in 1893, at a time when many people would not have considered that as a challenge. He said, sectarianism, bigotry, and its horrible descendant fanaticism, they must be eschewed. In 1893, not in 1945, the height of Nazism.
1893. These are the three reasons. Redefinition of dharma and spiritualism for our people, laying the foundations of Indian nationalism, and looking at all humanity transcending sectarianism and bigotry and fanaticism. These are the three reasons why Swami Vivekananda's message is eternal. Now, how do we relate it to contemporary society? I do not know if there is a God. I must candidly confess that I do not know if there is a God. I'm an agnostic. I do not oppose God, the notion of God, but I don't know yet. But I do know that there is sin. I believe we are home to two greatest sins: the unfulfilled potential. Swami Vivekananda every day talked about fulfilling this potential, giving everybody opportunity, removing the suffering and the pain. Unfulfilled potential. Even today, despite all our tall talk, despite some spectacular achievements of a few exceptional individuals, 80% of the gene pool of the country is wasted because the innate potential that Mother Nature gave them at birth is not harnessed. We have denied the bulk of our children meaningful education. We have enrollment. We have classes, we have degrees, we have mass copying, we have rote learning, copying, we have first classes and distinctions, all sorts of things. But meaningful education, empowering them, is available to very few. And the avoidable suffering. India is home to the largest amount of poverty on account of ill health. Every year we're adding 60 million people to those below poverty line only on account of poor healthcare, avoidable suffering. And we are now in the 21st century. What Swami Vivekananda dreamt at the time is very much within our reach today, because we have the resources, we have the technology, we have the opportunity, we have the ability. And unless we eliminate these two great scourges, unfulfilled potential and avoidable suffering, we will not be worthy of Swami Vivekananda's heritage. A mere perfunctory observation of some memorable occasions is not enough. We can do a lot. And the young people in particular, we have to work together, the young and the old, the experience and the wisdom, hopefully, of the old, and the idealism and the enthusiasm and energy of the young must come together with optimism, because we live in the best of all possible worlds. We're all privileged. We are very lucky. I completely disagree. Line got disconnected, I think. Maharaj, he got call. Again, he will connect Maharaj. Okay. I think it is Okay. there from mobile. Sir got called. Yeah. Am I audible now? Okay. Disconnect అయిందా మళ్ళా? And harness. ఏమైందన్నా అనిల్?
మహారాజ్ సార్కి ఫోన్ కాల్స్ వస్తుంది మహారాజ్ మొబైల్ నుంచి కదా అందుకని కాల్ వస్తే ఆటోమేటిక్ ఇది డిస్కనెక్ట్ అయిపోతుంది. ఓకే ఓకే. సార్ కట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ కనెక్ట్ అవుతుంది. And obviously some weak internet connection because I'm now some frequency తగ్గి. what Vivekananda intuitively understood, that all మళ్ళీ కొత్తగా కనెక్షనా? కాదు మహారాజ్. global peace. This has been a challenge for the past. ఎందుకు అలా అవుతుంది? మహారాజ్ సార్ కంటిన్యూస్ గా ఫోన్ వస్తుంది. ఫోన్ వచ్చిన ప్రతిసారి కట్ అవుతుంది. అది వైఫై లో కనెక్ట్ అయ్యి ఏరోప్లేన్ మోడ్ లో పెడితే ఇంకా రాదు. The culture of bigotry and hatred is spreading is a challenge to us. We have to overcome that. నీ ఫోన్ ఎలా వస్తాయా? మహారాజ్ ఒకసారి సార్ చెప్తారా మహారాజ్? ఏమైనా వైఫై ఉంటే వైఫై ద్వారా. నంబర్ లేదు నా దగ్గర. ఓకే సరే. నేను పాట వేయనా మధ్యలో? మహారాజ్ అది కొంచెం సార్ కడిగి అలా బెటర్ మహారాజ్. అది బెటర్ మహారాజ్. ఒకసారి సార్ కడిగాను మహారాజ్. అవును. మళ్ళీ వచ్చిన తర్వాత ఒక మెసేజ్ పెట్టు. ఓకే. Am I audible now? Yes, Jit. Yes, sir. Apologies, Swamiji. Yeah. I'm concluding. So life is not a zero-sum game. We can make many things happen which will benefit us as human beings and as a nation, and also benefit all of humanity. As a collective, in the community locally, as a society in a broader sense, and as all of humanity. And increasingly now it's realized that it's not merely humanity. The human society's future is inextricably linked to the nature itself. Not merely in a spiritual sense, but in an existential sense, thanks to global warming challenge. Swamiji's message and his life, though short his life was, has extraordinary, profound implications to us as Indians and to all of us as human society. I hope and I pray, I'm not a praying man, but this is one of the occasions when I feel like praying, that all of us rediscover his message, the true meaning of it. And we strengthen and support those like Swamiji, who are fighting for the spread of that message of good sense
across our land and across the world. I hope we'll all join hands and make our potential real, not in the distant future, but very, very soon. I thank you all for your patient hearing. And my apologies because of the signal disruption, because there was a problem with the Wi-Fi, because there was no power locally here. I could not rely on the Wi-Fi. I wish you all the very best. If there are any questions, I'll be glad to take them. Once again, thank you all. So, Dhanyavadam, Dr. JP, for your fantastic presentation. Your experience matters a lot, and how to apply Swamiji's teachings in our daily life, that is the main question here. In fact, on 13 February 1897, on his return from America, he stayed for 9 days in Chennai. On 13 February, he gave a very specific talk for nearly 5,000 people in Victoria Hall. The title of that speech is Vedanta, its application to Indian life. It was very clear, as you said, there's no point in simply brooding over the past, but application of the great teachings in our daily life for national development, for social development, for employment, for the youth, for the country. So that is where our responsibility, and with your experience, with your support, your good wishes to the Institute of Human Excellence, you have come here many times. So as you rightly said, the kind of love that he created, the patriotism that he created is something amazing. Even after so many years, we have not found such a man who could say he became a condensed Indian. As you were talking, I just recollected a small tribute made by one of his own disciples from America, Sister Christine, who along with Sister Nivedita walked in the streets of Calcutta for the education of child widows. She heard Vivekananda in Detroit for the first time and said, our love for India came to birth, I think, when we first heard him say the word India in that marvelous voice of his. It seems incredible that so much could have been put into one small word of 5 letters. There was love, passion, pride, longing, adoration, tragedy, chivalry, and again love. Whole volumes could not have produced such a feeling in others. It had the magic power of creating love in those who heard it. Ever after, India became the land of heart's desire. Everything concerning her became of interest, became living. Her people, history, architecture, manners and customs, rivers, mountains, plains, her culture, her great spiritual concepts, her scriptures. And so began a new life, a life of study, a life of meditation. The center of interest was shifted from America to India. This is the first time when she heard just that word INDI, 5 alphabets coming from his lips, and what transports and what power must have radiated when he was really speaking. Now that we read and then get inspired and try to follow Vivekananda's teachings, I think we have rightly touched, Dakshinamurti also from America touched upon those vital points on how to take this forward. In fact, I would like to take 1 or 2 small questions from our young volunteers here from VIH, just their impression and their feelings. And I request you to tell us, tell the youth and other participants, some practical things where the Institute of Human Excellence would be a great catalyst to the youngsters, to the youth, to the colleges. Since you are in the media today, the situation, whether it's the farmers' agitation, whether it's the steel plant problem, whether it is the employment problem, whether it's the corruption and the crimes that are visible because of the media today, how we can follow Swamiji's teachings at this time when we are just coming away from the COVID effect of since the last 1 year. If 1 or 2 volunteers can speak, it will be very good response to Dr. JP's talk and Dakshinamurtiji's talk. Whether it is Siri can come online, Akshita can come online, Lakshmi Amma can come and share their thoughts. Please, quickly. I think Pratyusha Sharma also is there from Cognizant, Senior HR. She can also speak if she is online. Ajit Singh ji, your comments, your observation, anything? Ajit Singh, Senior Faculty of VIH. Yes, Ajit Singh ji. Pranam Maharaj. Namaste, please. Maharaj, both our distinguished speakers were so beautifully taking us through the journey of Swamiji.
Yeah. I was just visualizing it in front of my eyes. I mean, how Swamiji has given message to the world, message to our own Indians, uh, as rightly put in that along with spiritualism, Swamiji is the first one who has actually imbibed nationalism in us. So with that, I mean, can I ask some query to JP sir? Yeah, you can. Okay. Thank you very much, JP sir, for the beautiful picturization that has been given. Now, when you being in the administrative services, I mean, where there was a lot of power in your hand, and from there, I mean, coming to the other side of the, I mean, other end of the power, we can say, that is politics. Now, between these two experiences, exposures that you have, in this particular scenario, in this particular situation where we have seen Shaheen Bagh recently, and then we are seeing this farmers' agitation now, how can Swamiji's messages, I mean, can be imbibed in our people so that this wastage, the sheer criminal waste that we are seeing, I'm sure all the youth must be confused. I mean, on one side, we talk about Swamiji's messages. I mean, how they have been very prospective and things like that. But these youth are witnessing Shaheen Bagh and farmers' agitation. Your light on, I mean, this sequence of things, JP sir. Without going into party politics or the specific issues, because this is not the occasion or time, two things occur to me. Swamiji always talked about discipline. For him, freedom is not anarchy. It's about individual discipline, self-restraint, mutual respect, tolerance. And in many ways, those are the words that Dr. Ambedkar, at the time of the Constitution's promulgation, he said, during the freedom struggle, because we were under an alien ruler, we had no liberties, we had no right to vote, we had no self-governance, and therefore we used certain tools to make ourselves heard. But once we have the right to vote, and once we have the freedoms, the corresponding obligation, the other side of the coin, is restraint and responsibility. The tools that were applicable in pre-independence India are no longer applicable. And he said, if we continue those tools, with those tools, it's the grammar of anarchy. He coined this expression, grammar of anarchy. We must find constitutional methods of addressing issues, articulating our point of view, discussing harmoniously, and finally coming to a resolution. Is it synthesis and compromise, or constitutionally due process will prevail? Otherwise, society will be always in peril. It becomes a fight for power rather than a pursuit of ideals. The second broad thing that's happening all over the world, India is not an exception. Look at what's happening in the United States, including, yesterday, our day in the US, today, in fact, the day has not ended yet in the US. What happened? We have become increasingly so partisan that we're forgetting the issues that bother us, that make a difference to our lives. We have an obligation to look at issues in a dispassionate, rational manner based on evidence and logic, ignoring who is in power, who is out of power. Otherwise, what will happen is whoever is in power in perpetuity will always be at the wrong end of the stick. If our notion is a feudal one, that if somebody else other than me is in office, then something good should never happen. Whatever that person does, I will oppose. And that's the general pattern of behavior of political parties in India at all levels, state and national, all parties, no exception. We can go into chapter and verse. As long as that behavior prevails, we are guaranteed that individuals rule, but the society loses. As Jawaharlal Nehru said, if India loses, who wins? And if India wins, who loses? If I'm not happy with a particular government or a party, I have a right to vote them out. But you cannot allow a situation where in opposition, you're always opposing. In ruling party, you always want certain changes. Every single party
is part of this vicious cycle. And it's very dangerous. We become so completely partisan because this is very dramatic. It's very interesting about individuals you like or dislike. We're forgetting it's us. Ultimately, in a democracy, the people are the heroes, not those who are elected. And elections are not about who is getting into office. It's about what will happen after the election. These two things we have forgotten, that it's about our lives, our tax money, our vote. We put them there and they are there to serve our needs. And therefore, are they serving our needs or they're not? That's the only yardstick, nothing else. If these two admonitions of discipline and restraint and constitutional methods of protest and discussion and debate, and two, analyzing issues on the basis of what happens to us, not who is doing it. I think if we inculcate these two, I think the democracy will be fine. Yeah, JP sir, do you think we have a crisis in proper leadership or guidance to the younger generation today? Because the kind of projection leadership, what is happening? There is a big vacuum, I feel. Swamiji, I am an optimist. Yeah. After seeing United States, a country of more than 225 to 30 years of experience, and in many ways a glorious country. True. That gave us the notion of democracy, of separation of powers, of rule of law, of written constitution, of many wonderful things. The last few weeks and months, the way it played out, and the way, despite our poverty, ignorance, and sectarianism, and caste, region, religion, how there's a peaceful transfer of power in this country ever since independence. Yeah. I think there's tremendous room for optimism. And the fact that we have actually retained unity of this country along with freedom, such a fractious country with so much of diversity. But what it also means is that we have not progressed in many ways. We still are immature. Yeah. Democracy is an unfinished work. It's not one final thing. Just because you hold elections and you go to street to protest, it doesn't mean we are democracy. There's a lot more that's required. So this only reminds us of the unfinished tasks. As far as leadership is concerned, it's easy for us to debunk leadership. Any party. I genuinely believe that every party in the country, state and national, have very fine people. Most people enter public service or go through the rigor and the pain and the sacrifice and the difficulty only because there is some notion of public good, some notion bigger than them. Of course, they also want a certain amount of glory. There's nothing wrong with seeking glory. If people can do good without even seeking glory, they are the Mahatmas. But even if they seek glory to do good and therefore do good, we should welcome it. That's what public life is about. But what's happening is we have created a vicious cycle where a certain pattern of behavior rewards you. And the right kind of behavior that Swami Vivekananda Maharaj told us, as Mahatma Gandhi taught us, that behavior generally does not reward you in public life. Yeah. Therefore, it's the rules of the games that needs to be changed. That need to be changed. As somebody who introduced me talked about what I kept saying, it's not merely the change of players, it's the rules of the game. If you change the rules of the game, I'm absolutely certain from our young population, extraordinary leadership potential is there and they will lead us. And there are good people in politics even today, they will become dominant. We have failed to do that. But if politics in the short term is not always yielding dividends, we must take confidence in technology, in communication, in economic forces. That's why competition and choice and transparency are so important, because politics should not be the only means of change. True, absolutely. That is the main point. Important means of change, but other means of change must be explored to the hilt so that some deficiency in one sector does not diminish as a population. Yeah. Of the politics, of the party, say a college student or a coming into life, into the mainstream of life after his graduation, that kind of leadership where need not be restricted to a party, but etc. As a leadership, as a national spirit. Absolutely, Swamiji. Many young people in the past 25 years, maybe 10,000 young people would have come to me and said, I'm willing to sacrifice everything. I'm inspired. Tell me what to do. I always chide them. If you sacrifice everything and come to me, you're actually putting all your burden on me. Yeah. That's not what I need. I want you to be a self-confident, successful human being who can spare time, energy, and talent for the good of the collective. Not somebody out of an emotion in the short term says, I want to sacrifice everything, and tomorrow becomes a burden to himself and his family and the rest of mankind. And others actually are dissuaded by this bad example. So the first step is you pursue individual growth in the best sense of the term. Your knowledge, your ability to make things happen, your own personal life of dignity,
without compromising on integrity. Second is you pursue something where your passion lies, where your knowledge is there. It may be improving education is an incredibly important area. The recent national education policy at long last is a pretty good policy, I can guarantee. I in some way indirectly played a role in that, but for a country which is terribly served with horrible education, in a country where the demand for quality education is so incredibly great, the poorest people are spending a lot of money to get their kids educated, and yet they're not getting education. Yeah. Now there is an opening. Whatever you can do, or healthcare, or improving your own city, your community. There are 100 things to be done in this country. It's not always the government. Choose that sector, but become the best in that area. Don't have some vague notions, vague good intentions. The world is not changed by vague good intentions. It's changed by sharpness, clarity, and specialization and knowledge. That gives you power. And then work systematically over a long time. Don't be guided by the quarterly balance sheets. I have many young people coming up to me and saying, sir, I sacrificed 3 months. It's laughable. Swamiji sacrificed a lifetime. There are so many who sacrifice their life, their families, their finances, their careers, everything without thinking twice. That's how India is built, the great freedom fighters. So for us to say 3 months and I want to get results in a great country of 1.4 billion, today 1.38 billion people, it's absurd. No nation changes like that. Yes. So invest the time and your voice will be heard. You will get not only the moral authority, but you also have the practical ability to make things happen. True. And there are so many things. And many of us now we are now in the evening of our life. Our goal is not only to work for transformation in the country, but also to prepare you for that. And so that you don't commit the same mistake that you have committed. Learn, listen, internalize, join with your experience, and then empower yourselves. Yeah. Well said. I think take this forward with a couple of our volunteers who are working sincerely in this. I request a couple of youngsters to come on board, please. Whether it's Siri or Supriya, anybody else can come and say and share your thoughts with Dr. JP. Swamiji, one question from me. Yes, please, you can. You are welcome. You are welcome. Yeah. JP Garu, I love to be a spectator or audience to all your programs, just because, unlike other people or politicians, you have all the statistics and then facts and figures when you speak about any aspect. And the one question I wanted to ask you is, our PM talks about demographic dividend, right? India is going to be the youngest country with all youngsters. And how should we take this, Andy, now? Because, we keep talking to youth and then some of the youngsters are worried about it because, there will not be so many jobs available for them when they really, pursuing the career and all those things. Or should we take it positively, or is this going to be a threat for the progress of our country? It's a great question. 20 years ago, many people, including me, used the expression demographic dividend every time. Nowadays, I'm not even using the expression because in some ways, already we missed some opportunities. We bungled in 2 ways. One, without education and skills, meaningful education and skills, demographic dividend becomes demographic nightmare. As you suggested, bright young people with volatile minds whose potential is not fulfilled, whose opportunities do not match their ambition, they can easily become a volatile force in society. They can create a disequilibrium. Just as if you harness the strength effectively and empower them, they can be extraordinary force for the good. Unfortunately, as a society, we failed in a large measure. I have no doubt in my mind. India is the least educated country among large economies in the world. I can give you chapter and verse, the statistics. We have done a terrible job. Second, the government policy, unlike China under Deng Xiaoping, which looked at economic growth and prosperity and incomes for everybody based on productivity and competitiveness in global and national economic activity. We have paid lip sympathy, and on occasion we did some things, but on the whole, we have not really pursued that path with vigor and rigor. So on both fronts, we have not fulfilled our potential, but it's never too late. That's the good news about the world of today. Even today, I mentioned education policy. If we quickly do what is necessary at the state and national level, all civil society, parents, teachers, all of us do the right thing,
and do it with integrity. For instance, no, I'm not going into politics, but in Telangana, there is a move recently to empower the local governments in terms of school education and make the teachers accountable to local government. It's absolutely necessary. Without accountability, centralizing this whole teacher class is not going to serve the country. In fact, Andhra Pradesh, the collective combined Andhra Pradesh is failing in school education started with what they call provincializing the teachers. But the organized labor, the collective bargaining power is such that they're resisting it. And if we all keep silent, it is at the cost of education and outcomes. And just to give an example. So there is a lot that we need to do to make educational skills happen. On the other side, after years and years of neglect, there is some activity now to look at economic growth prospects by encouraging market forces in a responsible way and accountable way. And I think that must go beyond parties, because this is what Dr. Manmohan Singh and P.V. Narasimha Rao started. There's a lot of unfinished tasks, because the government must focus on its core areas, namely rule of law, where we are deficient again, 3.5 crore cases pending, 55 lakh cases pending in high courts alone. Each high court judge has 8,000 cases pending, the largest number in the world for any judiciary. It's absurd to think that we have rule of law. Our society is stable and peaceful, not because of law, because of a strong society. We are lucky. Great tradition, good families, but that will not last forever. Rule of law, infrastructure. The fact that there were so many outages of power in the past 1.5 hours, and I had so much difficulty in communicating in 2021 is an illustration. So things are much better than they were, but we are nowhere comparable to global standards. Basic communities infrastructure and quality education and healthcare, and policies that actually promote economic growth and competition. So I think while we lost steam for about 20 years, that's why people who talked a great deal about the emerging economies, BRICS, they are no longer using that expression. Have you noticed? I myself participated in several conferences of very eminent global figures. But today, we are not, occasionally, perfunctorily we use it, but we are somewhat ashamed because we know that we have not really utilized the opportunity. It's never too late. One great thing about modern world is you can always leapfrog. And demographic dividend, even today, if we harness it, still is going to be there, because as China becomes, Chinese economy becomes a difficult one because there are not enough workers after 25, 30 years, because the one-child policy for too long. And even though they liberalize that, Chinese families are not willing to have the 2 children because the governments cannot order people to have children. And therefore, we will continue to have the demographic dividend for about 30, 35 years. And if we do things well, that is when India will be a very significant, dominant economy in the world. So while we have missed the opportunities, it's not too late. But if we now bungle, there will be tremendous social strife and violence on the street and political instability in the country. I have no doubt in my mind. I have no doubt, because people will not keep quiet when their opportunities dwindle. Yeah. They have dreams. They are now seeing through social media, through films, television, what is possible. If that's denied to them for whatever reason, they're not going to keep quiet. Those forces will become violent, unstable, dangerous for our country's unity and stability of our democracy. Thank you, sir. Thank you. Fantastic. Well, there's Pratyusha Sharma wants to ask a question. She's in the IT sector, I think, and also connected with cyber security of women in Hyderabad. She will just unmute and speak. Pratyusha Sharma. Namaste, Swamiji. Pranams. I hope I'm audible. Yeah, you are. You are. Okay. Good morning, JP Garu and Dakshina Murthy Garu. Good evening. And wonderful to hear each one of you all with your inspiring stories on this day and as always. My question is, JP Garu, you mentioned that unity with freedom. Swami Vivekananda was a visionary leader. There was a lot of youth leadership and there's so much of potential, and he did so much in 9 years. And I find this in the industry. A lot of youth keep joining the industry, but we are all living for those quarterly goals, yearly analyst reports, and everybody is running behind those numbers. Somewhere we have missed the visionary leadership and Swami Vivekananda's messages. And I'm very happy Institute of Excellence is creating those visionary leaders. But I wanted to hear your perspective with your great experience in all fields on how do we bring this back mojo
and try to build a stronger and stronger India. And I think there's so much we can do, but your perspective and youth are plenty. I think every year there is doubling and tripling. How do we really build this back, and your perspective on that, JP Garu? Pratyusha, I'm actually much more optimistic about our society than is generally talked about in the country. 28% of Indian people, a desperately poor country, remember, we are a very poor country even now, notwithstanding our claims on occasion. 28% of Indians actually make cash contributions in every year for a public cause. As high as 55 to 58% of people contribute their time and energy in addition to cash for a public cause. Both are the highest in the world. So a country which has that sense of public spirit, that society, I don't think it is going to be in peril. I don't believe that the young people today, or the people who are seeking economic fortunes and entrepreneurship today, are devoid of common sense or the love for community. In fact, they're doing a much better job than earlier generations. What is lacking is twofold. One, you require also a governance structure that gives you confidence and gives you energy. If you're always going against the stream, if there is a flood of dirt and filth coming through the governance process, and all you and I can do is clean up a little bit, and you get discouraged because there's so much more filth that is joining, then that's not very enabling. That is disheartening. So if governance is cleaned up and becomes empowering and enabling, then this energy has much greater impact. The second is, by policy, they can actually make things happen. For instance, take the United States. While there are some recent troubles, in many ways, it's a pioneering society. If you make a contribution to a public cause, you get 100% tax exemption as a donor. I founded a body long ago in the US to promote democracy in India, not about America. It's openly about improving democratic governance in India. It has 100% tax exempt status. I did not pursue the funding from there. I stopped it because I thought it's necessary. We can stand on our shoulders here. And in case even when we were getting funds, it was only people of Indian origin, not others. But the point is, the American law provides something called 501c3, by which you get 100% tax exemption. So create an enabling climate and encourage public contribution for public good. But hold them to account. Make sure that there is no swindling, etc. No, we have very, very difficult legal framework. We have to change that. If we do these two things as governance process, the energies that are already there and that are in the field of education, for instance, I can see in the last 10 years, some incredible people are now working. Some incredible people are working with great clarity, with intelligence. They're doing the best corporate practice based on evidence. So I do believe that our society is not bereft of leadership, as Swamiji said. And if they channelize effectively and constructively, if everybody doesn't want to create his own or her own organization, we are very fond of our own small little property. We have to join hands, join forces, get the benefit of synergies. Not everybody should do everything. It's a bad idea. If Ramakrishna Mission is doing a great job in some respects, we are there to support them. If somebody is doing a good job in some other respect, we're there to support them and stand by them. Don't want your own small little shop, because that becomes wasteful. And your life is only about seeking salience, that you also are there, your voice must be heard and get some publicity. It's a wasteful exercise. Don't do that. Add to it and get the synergies. You act like a businessman with the least amount of investment in time, energy, and money. What is the best outcome I can get for our society? You must think like a businessman. You're not seeking money profits, but you're seeking social profit. Unless you look at it, that my time is limited, my energy is limited, the money I can deploy is limited, what is the best value I can add? Look at it that way, then you will find answers. Yeah, Pratisha, is wonderful. Thank you so much. We'll take it up. Yeah, Adarsh of VIHE has raised his hand. Yes, Swamiji. Sorry, Adarsh is there? Yes, Swamiji. I'm there, Swamiji. Yeah, what's your question or point? Swamiji, my question is to Jayaprakash Narayan Garu. Please. Sir, in the society, as an engineer, I'm pursuing my BTech. As a COVID pandemic has been occurred, due to this COVID pandemic,
We have got many certifications we have done from online, and college has also supported in many of the activities. But what was happened is, in reality, many of us have not aware on the education what we are pursuing in. If I'm studying in BTech third year, the first year students and whatever we have studied, those all not are in a proper manner, and the things were not going up to the mark. My question, and please suggest us that how can we make our education again to restart and to reconstruct. And here the implementations are also very main. As an engineer, we should implement in the colleges. A productivity is needed in labs and all those things, but we are spending most of our times on the books what we read. But engineering is not really meant to read the books, right? And that is the observation what I have been done from few years of my BTech first year and second year, and even in third year, again we are reading books and we are writing the examinations. But the practical oriented way is not being up to the mark. Please give your suggestion, sir. How can our engineering and other education system should be in a good mark in this where in 2021 the national education policy is also upcoming. How would be the education system should be in upcoming generations? Others, it's a very complex essay question. We don't have the time to delve deep into that. Let me make a few brief comments. You know, our demand side is very, very strong. Let's understand first the positives in our society. There is not a family, Hindu or Muslim or Christian, North or South, rich or poor, urban or rural, that does not want their children to do well educationally, and that is not willing to sacrifice anything way beyond their capacity. You have rickshaw pullers spending a lot of money for their children's education. They hope that they will get a head start. So demand is strong. We are lucky. The supply is terrible. Why is the supply terrible? There are many issues, but the central issue I want us all to focus on that. Ultimately, the goal, the incentive you create for education is what determines the nature of education and the outcomes. If you prepare them for a silly examination, which is based on rote learning or mass copying, without application of mind and critical thinking that you're suggesting. For instance, even in engineering, in a professional course, in most colleges in India, let's be truthful, if you mug up the question papers, the answers to question papers of the last 3 or 4 years, you get a first class, not knowing anything about engineering. If that is the goal that you have set for the kids, that goal they're achieving very well. You get degrees and you get first class, but you're unfit to be an engineer or anything for that matter. So the easiest way, when the demand side is very strong and supply is horrible, when everybody wants education and everybody wants success, but the meaning of success is defined very badly and measurement is horrible, the easiest answer, the first answer is, how do you define success intelligently and measure it honestly? Then there are many things. There are many deficiencies, obviously, from teachers training and recruitment to all sorts of things. But if this one thing is done, you know, you're all engineering students, critical levers. What is a lever? With a minimal effort, you can achieve maximal deeds. That is the principle of the principle of levers. Archimedes was asked, can you move planet Earth? He said, of course, yes, give me a long enough lever and a place to stand upon. I can move the Earth, even if it's infinitesimally. So that is the principle of levers. How do you achieve great deeds with minimal effort? We have forgotten that. We're trying to go frontally, hit our head with a brick wall. And in India, in education, there are tremendous leverages. The second is, and that's why I'm such a fan of new education, the national education policy. I worked with Dr. Kasturirangan and his team, and the government of India actually came out with a very sound policy. And if you read it, it makes thrilling reading. Rarely do government documents make thrilling reading. You see passion, you see genuineness, you see clarity. Whoever drafted it, we must appreciate them. We ought to now make it happen. For instance, 160 years ago, a very distinguished educationist called Charles Eliot, as president of Harvard University, started the system of electives. This notion of completely compartmentalizing and boxing you in
and saying you must take by PC or something else and nothing else is a nonsensical, antiquated, silly notion. 160 years ago, they changed it world over. India is the sole exception. Now, you have a possibility of doing a community college and a diplomat to get a job. You have the credits there, it's a credit bank, and then the credits can be transferred as and when you want to do a regular professional course or something else. And you have elective system where you can do your engineering, but you can do art appreciation, you can do music simultaneously. So almost anything is possible. And the third is now we have technology. Just because you make new policy, you can't create great universities. A university, Oxford is about 1,000 years old. Cambridge is 800 years old. Many German universities are 1,000 years old. While we had our Nalanda and Takshila, none of our universities is more than 150 years old. Many are only 10, 15 years old, and we have for every district, nobody knows where it is also. So just because you create a university doesn't make an institution. It's a generational thing. But the good fortune is now we have technology. There is now knowledge available if only you want to learn. As long as your knowledge is measured intelligently and honestly, there's no knowledge available and accessible through technology. The whole of the course content of MIT, the world's greatest technology institute, is all open source software now, for instance. So if you leverage that too, there is a lot of energy coming in, a lot of investment coming in if you allow it to come in. We can get the best universities branches here because they know there's a demand for education here, but at much lower cost we can get it. I think we can overcome this, but we must quickly act. We lost a lot of time. If there is one single greatest failing of independent India, it is a failure in education. But the good news is within about 10 years' time in higher education, within about 5 years' time in school education, you can make rapid strides if we quickly act now on the basis of the national education policy. Go through that. And I have given countless webinars and interviews, etc. They're on YouTube. You can go into great detail with a lot of evidence and logic. I'm trying to summarize everything in a couple of minutes. Yeah, so it's a very insightful and practical suggestions you have given. I think we'll come back to you again and involve you in our human excellence activities, in our webinars or discussions as things goes by, and see how our youth can be channelized with your experience. And since you're in Hyderabad, it's a good opportunity for us to have more interactions and more training sessions for the younger generation. So since it's already 1:15 and we'll stop now with a small closing song sung by the volunteers of human excellence called Jago Mere Bharatvasi. It's a Hindi song, a patriotic song. They have recorded and sent it to us. That will be the conclusion. And then we'll just leave this meeting. I'll just play that video for 2 minutes.
So thank you again, JPG, and hope to see you soon. And wish you good health and strength and more faith and joy to carry on this message. And thank you, Krishnamurthy Garu, for joining us from America. And we thank all the faculty members, volunteers, and those who are watching on the YouTube for the participation time. And let this knowledge and wisdom spread in the society and make India strong and vibrant that it was. Thank you. Namaste. Good day to you. Thank you very much.